with frozen food storage, it's Apex electric refrigerators. Found at most appliance stores, so ask for it by name. Apex. World News Radio is brought to you by Shortwave broadcasts, direct from overseas stations and news centers in our own country. With the latest news information from Europe, here's Mitchell Rawlins. Maggot, puke, worm, and scumbag. Just a few of the names I was given by my beloved drill instructor in the summer of 1941. Before then, my biggest problem was delivering groceries and not breaking the eggs. Now every time I turn around, some crazy Jap's trying to gut me. I remember asking the recruitment officer, "What's the deal with you guys?" I swear to God, he looked right through me and he said, "Deal? We're Marines, son, and we deal in lead." Next thing I knew, I was on a train for San Diego, soldiering for the Corps, boot camp. When out in the field, you are going to come across many barriers that you will need to navigate over, under, and through. This course will teach you the Marines' way of doing just that. If you think you have a better way, you can leave now and go show your mother. You are government property, so you better do it my way, and you better like it. Come on, boys. We can do this better than that group. Let's show them what we got. Now get over that wall. Not bad, ladies. Now run through those tunnels. This here in front of you is the Marines' mud pit. Think of it as your own little swamp. Move out, piggies! Now get on your bellies and crawl like the ones you are. If you get caught, I will leave you. Now move it! We don't have all day, sweethearts. Get up and over those ladders. Now you are going to learn how to use that rifle that you love so much. Hit those dummies with the butt of your rifle. Get across the pit using the balance board. Double time. Sergeant! I'm sorry, You will not apologize. You will continue to destroy the enemy any way you can. What are you turd balls looking at? Так, сейчас, секундочку. If the rest of you had half the strength of Private Minoso, I might actually have something to work with. Well, I can't believe you all made it through in Тогда one piece. воевать тоже Now let's see пойдем. how you girls handle the business end of your weapon. Get your butts onto that transport and we'll finish on the firing range. Move it! Man, what a hard ass. You said it. Knock it off, you two. That was the hard part. Let's move! Who died and made him boss?
Парам-пам-пам. Даже патронов не дали, да? Welcome to my firing range. You will listen to every word I say. I have not lost a single scumbag on my firing line, and I will not lose one today. Do you ladies understand me? Now gather up some ammo, pick a spot on the range, and we'll get to work. Сейчас, секундочку. Че, куда мне бежать-то? Вот, нашел. Take one box each, boys. One box each. Aim at the target in front of you. If you hit one, and I mean the bullseye, wait for it to be replaced with a new one. If you move, it will not be very accurate. So keep those boots planted. If you kneel down, you will be more accurate. And getting down in the dirt is even better. So try all three positions. Ready on the right. Ready on the left. Stand by, targets. Fire! Today. See how many hits you can get on the long-range target. Целую обойму вставил, один патрон. Что, еще попасть? А, винтовку поменять. О, снайперка. Круто. Крутая винтовочка. Tommy, Frank, check out Wilder. That's right, ladies, I'm a crack shot. Just get me over to Germany and me and this rifle will win that war all by our lonesome. Talk is cheap, Private. That's some pretty fair shooting. Let's see what you boots can do with the autos. You four head back to the ammo table and Corporal Bates there will issue you each an M1928A1 Thompson submachine gun. Do not let those rifles hit the dirt, maggots. Бежали я за тобой, наверное. А, с моим пулеметом. Круто. These weapons are fully automatic. Now that does not mean that you should just spray and pray. Take your time to aim and fire the weapon in short bursts only. Looks like you've developed an affinity for automatic weapons, Private Conlon. Your new name is Private Conlon.
bad, Да, man, тень not bad. КС-ка. Set your Правда, rifles просто back такого up and let's нету. move on to the heavier stuff. You four with the rifles. The MP here will continue to supervise your apparent lack of shooting prowess. Let's go, men. Обратно винтовку сраную. If you can't get this right, I have no use for you. Out of my Ты чё? sight, maggot. Убьешь меня, что ли? Что случилось? Меня посадили, что ли? I have not lost a single scumbag on my firing line, and I will not lose Чё за one today. Do you ladies understand me? Now gather up some ammo, pick a spot on the range, and we'll get to work. Take one box each, boys. One box each. Блин, прицел на альт. Непривычно. Aim at the target in front of you. Давай, If you hit мишень. one, and I mean the bullseye, wait for it to be replaced with a new one. If you move, it will not be very accurate. So keep those boots planted. If you kneel down, you will be more accurate. And getting down in the dirt is even better. So try all three positions. Ready on the right. Ready on the left. Stand by, targets. Fire! Ой, сколько стрелять-то нужно? Conlon, Gaines, we have 2 scoped rifles available for use today. See how many hits you can get on the long-range targets. Давай на автомат. Автомат, давай быстрее. Быстрее автомат. But that's some pretty fair shooting. Let's see what you boots can do with the autos. You four head back to the ammo table, and Corporal Bates there will issue you each an M1928A1 Thompson submachine gun. Do not let those rifles hit the dirt, maggots. Голова мишень, вставляем. These weapons are fully automatic. Now that does not mean that you should just spray and pray. Take your time to aim and fire the weapon in short bursts only. Automatic weapons, Private Conlon. Your new name is Private Tommy Gun. Do not let me down. Not bad, man, not bad. Take your rifles back up and let's move on to the heavier stuff. You forward with the rifles. The MP here will continue to supervise your apparent lack of shooting prowess. Let's go, men. Все, пошли дальше. Hold up, Private. I'm gonna need to take those weapons from you. Командир обогнал. В чем какой-то тормоз? Угу. Сейчас, наверное, гранату будем учиться кидать. First things first. Private Conlon,
grab that demolition charge from the table. We haven't got all day, Conlon. You'll see behind me that we have some beat-up jalopies. Today, we're gonna blast the living hell out of them. Private Conlon here is gonna get things started. Private, get your sorry tail down there and plant that charge on one of those cars. That thing is live, so watch yourself. Now get your butt back up here, Private! Good work, Private Conlon. You may just yet make PFC. Let's move over to the grenade station. О, гранаты кидать наконец-то. Все забрал. 6 штук. All right, pick up a couple grenades. Don't worry, ladies. These are training grenades. You think I would trust you with a real grenade? No! Pull the pin and let them fly. See if you can hit some of those barrels out there. Угу. Ему на что надо кинуть, да? Теперь я, да? А, нет, не обязательно. Что, я остался? Я нечаянно. Что это за физика, блядь? Здесь еще гранаты. Надо же. Вообще не пойму, как их кидать. А, во. Ну, элементарно. Very well, pond scum. Some of you could do better, but it'll do. Чё, в кого гранаты кинуть? О, из пулеметов сейчас стрелять, да? Now here we have my personal favorite, the M1919A430 caliber machine gun. I want 2 men. One is to act as a spotter and reloader. The other will fire the weapon. Come on, Tommy. I'll spot for you. This ain't my cup of tea. Okay, let her rip, ladies! Alright, pond scum, let's head to the border. You may notice we have a fine piece of craftsmanship on the mortar range. Well, you maggots are the first to get a crack at busting that Jerry cab into scrap. The first recruit who gets his mortar set up and hits that truck will win my never-ending incredulous surprise. Сейчас, секунду. Что-то с графиком. Что-то хуй стал.
за баги? Так, все прошли. Now, except maybe for Minoso here, I most seriously doubt any of you will ever be in charge of anything but your own sorry-ass existence. Да, ну с графикой какие-то проблемы. There will be times when lives depend on one of you maggots making the right call in the field. I expect each of you to rise to such an occasion. Sullivan, there's a Marine bleeding to death in the open. You cannot reach him without support. Let me hear your call for suppressing fire. Suppressing fire! Minoso, you're one aggressive son of a bitch. I bet you'll be charging headlong into hell for the Corps. Let me hear you tell these pansies to move up with you. Move up! Outstanding. Gaines, Че, you, on the other hand, strike me as someone who'll turn tail and piss himself at the sight of an advancing enemy. Am I right? No, drill sergeant! Well, ain't that a shame? If the combat situation dictates, you may need to do just that. You are heavily outnumbered, Private, so you better tell your squad mates to fall back. Сколько болтовни. Fall back! Good. I don't care if you're sucking face with Rita Hayworth herself. You hear a Marine call out, you best respond. Private Conlon, you are being fired upon. Your squad is out of position. You need to get your fire team back into formation. So let's hear you rally these boys. Regroup! Good. Let's go. Это туман, что ли, какой-то, я не помню. All right, men. That's enough for today. Как птичку Good work нельзя out взять. there. But oh my God, Gaines! You've just been shot! Hit the deck! Туман, смотри. I said hit the deck! Now, there's two things to do if and when you are hit by an enemy in combat. Number one, apply pressure to the wound. Сейчас, секундочку. Next, if you can, call for a corpsman. If you're lucky, one will be around somewhere nearby. Private Sullivan, I understand you have a medical background. Yes, Sergeant! Well, lucky us. Make your way over there a bit and play doc for us. Conlon, you take Private Gaines over to doc to get him patched up, and then hightail it back over here ASAP. Что за баги? На компьютер слишком слабый, что ли? Careful where you squeeze me there, Tommy. Hey, thanks for the ride, Tommy. Сюда принес? Сюда. Well done, Private Conlon, but you've just been shot as well. Ах, песня, Hit это the уже deck. обучение. Давай, поехали. Ой, я теперь упал. Тащите меня. Все, пиздец. Apply pressure to that wound, Private, or we will lose you. Now, call on that corpsman so we can get you patched up and back into action. Укольчик мне сделали, ну. Все, встали. All right, men. Good work today. I do believe that with a little more work, you may have a fighting chance. Let's get scrubbed up for mass. Move out! Наконец-то. Restructuring of positions with military senior staff. More on this as information becomes available. This is Frank Turner reporting. Продолжение-то будет или это конец игры?
Серега, привет. Сегодня решил вспомнить детство днем. Ой, сейчас поиграем. Постреляем. Вторую мировую. Вообще не помню, что сейчас будет происходить. Игра вообще нормально, да. Только на то время. For more than 2 centuries, the United States Marine Corps has fought for freedom. Почему-то вообще русского нету. Their legend was forged during the hell of Тем World War более это II. лицензионная версия. Triumph cannot exist without hardship, and the price of victory is paid in the blood of men. Faith, courage, and sacrifice paved their road, and that long journey began in the early hours of December 7, 1941. Для того времени вообще прикольная графика, все. So, this is your first time in Hawaii, huh? Well, you can't beat the scenery. Looking good, Mary. Hi, Bobby. You could pick a worse place to spend your time, let me tell you. Понятно, все, Chief and приехали. Caffey escorting Private Thomas Conlon. Yes, sir. Private Conlon. You're clear to proceed. Welcome to Pearl. That's the officer's Yeah, quarters that's back there. But you and I work for a living, so that's probably the last time you'll see the place. Серега, как дела? 100 лет студии уже Anyway, не that приходил. big building up there is Paquette Hall, enlisted quarters. Hell, those guys even have a Настроения swimming поздние pool. идут. Rough going, let me Крыша tell you. никак не получается. That's Admiral Kimmel's place, Sinkback headquarters. He can come across a little stiff, but he's on the level. Hell, I guess I wouldn't relax much either in his shoes. Chief of the Pacific and all. Or what's left of it anyway. They send a couple more Hitler's way every week now. Rest of the area is mostly the submarine base. Yeah, those bubbleheads kind of keep to themselves, you know? It's being cooped up like that all the time. Makes them a little crazy. That big one's the dive tower, where they practice rescue. You get in trouble in a sub, there ain't much anybody can do. Fish, food, city. Много тут роликов, конечно, в игре. Долго тут все ждать болтовни. С ума можно сойти. Say, hey, Joe, Yankees call you up yet? I think they're having a hard time finding me, Chief. I got a PT skipper who's gonna give you a ride over. You pulled a Cherry assignment. Arizona just got an overhaul in 31. Yeah, she's a good ship. Look at these bums loafing off up here. Good thing the war's in the other ocean. Hope I'm not interrupting.
Absolutely not, sir. Wait, Just going over the latest specs with the men, sir. You guys ready to get this foot slug over to the AZ? Sure thing, sir. What the hell? Sheesh. Damn Всё, army война guys. начинается. Somebody's gonna catch hell for buzzing HQ like that. That ain't army. Look at the meatballs on the wing. Куда бежать? Так, тут все взорвалось. Так, нам туда надо. Бежим. Парни, извини, я уже одного тащу. Ладно, иди. Пока я его несу, я сейчас сам сдохну. Прям как делишки поговорим. Куда стой за ним здесь. Так, побежали дальше. Не застрелим, все поздно. Парнитенок тащу. Кому не стреляют? Самолетом? Кому? Да 30 жизней осталось. Давай, иди. Меня не слышно? Нифига, спасибо, что сказал. Игру, как дела? Давно не виделись. Тренируем все позднее. Ну не позднее. Сейчас будет стабильно с 10, а то раньше. Ой, раньше никак не получается. С радостью бы пораньше. У меня тоже нормально. Так, это свои, наверное. Нет, не хрена не свои. Автомат не поворачивается. Это нормально, вообще не выигрывает. Вот из него пару дней не выходил. Пораньше запись спать, пожалуйста. Так, растет. Вот сегодня у нас день города. Мы сидим дома. Что недавно с работы пришел.
поворачивается. А завтра днем работаешь? Он летят на меня, да? Я говорю, дочка-то болеет. Ник болеет. Вчера только с температурой было. Сегодня вроде отпустил, но не пойдем рассказать. Тем более погода, вон какая. Постоянно дожди идут, ужасно вообще. Невыносимо. Блин, я сегодня подобью, по-моему, да? Да, пускай. Только сегодня бы куда-нибудь сходили. Я не пойму, у меня на Твиче трансляция стоит, что ли? Почему она не идет? А вроде идет все. А, игру... Блять, я вроде убавил. Почему опять так стало? Понятно вообще, хотите. Либо игра такая громкая. Вот я еще убавил. Так, куда бежать-то? Я сейчас все взорвется. Да, вниз спускаться. Значит, просто она просто спит, может, тише говорю. Нет бы руку подал, да? А он убежал. Блин. Как все взрывается. Где огнетушитель еще? А вот такой. Что делать? Что рубить? А, во, я уже забыл. Да. Так, туда бежать. Бежим, 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 бежим. Давай спасем тебя, чувак. Где у нас медик? Все, не за что, не за что. Куда бежим? Дальше. А, туда, наверное.
Куда бежать? Сюда что? О, открыли. Блять, куда вот с гол-то? Подожди, что такое здесь? Какой хер я вообще на этот корабль полез? Пойдем спасем чувака. Куда далеко. А, я уже не могу. Что за фигня, все зависло? Гребаная игра, а? Че все зависло-то? Блин, слишком компьютер, наверное, слабый для этой игры, я так думаю. Я офигею. Как так? Чё чат пропал? Да. Да, надо комп помощнее, а то это пиксели не вбираются, да? В монитор. Ну, блядь, монитор с ума визжит, блин. От такого разрешения, какой тут есть. Блин, я надеюсь, там где-нибудь сохранилось. Не хочу заново все эти ролики глядеть, все слушать. Блин, у меня Twitch, я не пойму, идет трансляция или нет, что за фигня? Куда вот сбил? Побежали, давай. Куда он в вагоне, ты дурак, что ли? Давай, я тебя помню, тебя спасти надо, падай. Все, побежали. Донесу тебя до медика. На. Все, я всех спас, блин. Ой, блин.
Серег, сушка, пока не включай, пожалуйста, на Твиче. Скажи мне, будет там вылетать, зависать еще что-то? Либо я просто сейчас пробую на телефоне, я подвисаю. Постоянно раз завису, все, вообще все стоит. Куда бежать-то? По стрелочке? Дайте автомат. А, я сейчас, наверное, за пушку сяду. Ну-ка. Пушку мне давайте. Вот я говорю, подвисает, походу. Дай мне пострелять с чем. О, где сюда? А, вот. Вот надо отличить наладить. Почему подвисает? Я не знаю, я за этот твича, блин, так уже трансляцию качественно понизил. Вот намного лучше мог качество показывать на ютубе. Из-за твича, блин, приходится снижать. Дебилизм вообще. Всем пипец. О, у тебя построить хотел. Сейчас разбомбят пещерки. Ничего не вижу. Караул. Он еще летел. Я подбили. Еще два. Тихо. Сейчас взорвемся, блядь. Да ну нахер, блядь, что опять зависло? Эта игра, наверное, даже не представлял, что на таком компьютере тогда играть, что ли, будет, не знаю. Все, зависло. Сейчас опять перезапущу. Привет, блин. Ай, бредятина.
Сейчас вот не играть в эти игры, захочет всякие Battlefield, блин. Блин, мне кажется, стоит по 2 рубля, блядь, за игру, пипец. Мне кажется, Battlefield 1 мультиплеер вообще прикольно. Опять бежать на эту пушку. Блин, опять чат пропал. Бесит меня уже все. Ну, нафиг он пропадает. Как я с вами общаться буду? Как с тобой, Серег, общаться? Первым делом куплю микрофон, чтобы меня нормально было слышно. Потому что уже невозможно с этим микрофоном на наушниках. Подбили корабль, да? Как потом. Так, бежим быстрее в другую пушку. Вот. Только бы не зависло, а? Пиздец, вообще хрень побил. Чё, где, откуда? Я просто перезаряжаюсь. Прикинь, как там чуваки сейчас сидят и крутят пушку. Кто так быстро поворачивает. Где-то спотеешь, наверное. Сколько по ним еще стреляет,
Это наши, не наши херы. А, это наши прилетели, наверное. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. I regret to tell you that very many American lives have been lost. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. With confidence in our armed forces, with the... Я вот чуть не помню, это всегда теперь так, ну, миссии заканчиваются, меню выкидывает, потом опять загрузки, блядь, на начало следующей миссии. Dear Dad, sorry I haven't written in a while, but I'm back in action again. It's been nearly 8 months since the Japs hit us at Pearl, and we've been running ragged ever since. They gave me a 30-day furlough after the attack, and followed that with 90 days of special training. I've joined the 2nd Raider Battalion, led by a man named Carlson. These guys are considered the elite, so I'm excited to be among them. A lot of the boys are saying, now that we won at Midway, it's time to turn the tables and start taking the fight to them. I guess that's what we're doing now. We're raiding a small island that the Japs are hunkered down on, in hopes of creating a diversion for a much larger attack that I can't tell you about right now. The Major says most of us will end up there soon enough anyhow, but I'm trying to stay focused on the task at hand. Maybe the best part about me joining the Raiders is I'm with my buddies from boot camp again. They weren't at Pearl, but they've been through their own hell at places like Bataan and the East Indies. Don't know how much of that news has made its way home. Anyway, you'd love these guys, Dad. Frank Minoso's from Jersey. He's about the size of a truck. He's always clamoring on about his way with the ladies, but if there's such a thing as a natural leader, it's him. Jimmy Sullivan's a corpsman from Illinois who dropped out of med school to join the Navy. I get the feeling he comes from money, but none of that matters where we are. And then there's Willie Gaines. Willie is a Мне кажется, мы играли раньше, она была русская, хотя бы субтитры. But he is an ace with a rifle. They're all solid guys. I'll write again soon. И на английском мы играли. Tom. Nice weather for a boat ride, huh, guys? Listen, Boot. This is your first action, so the most important thing you need to remember is to keep quiet and listen. What the hell did we bring a rookie for anyway? What did I just say? The sergeant will brief us on the beach. Хрена мы плывем как с мотором. Trap shut.
Как на моторной лодке, блин. Вы ни хрена вы гребете, блин. Double time, let's move. Okay, men. The Japs have an anthill located in a nearby village that we've got to take out. We have a recon bird flying over soon to gauge resistance. I want light and noise discipline. Мне тоже кажется, что она была частично хотя бы на русском. Тут все полностью на английском. Говорят, было пират какая-то сраная, тут лицензионный. Now remember, we're here to cause as much damage as we can and then get the hell out of Dodge. Now get moving. Давай, побежали, побежали. Где мне оружие? У всех оружие, а у меня нету. Не доверяют. О, вот же. Куда пойдем? Туда? What did the captain mean when he said we're looking for an anthill? It means radio antennas, a comm center. Now stay quiet. Блин, куда идти-то? Хватит раз, что-то вы крадетесь еще, а? Все нормально, нас никто не спалил, пошлите. Блять, слились с местностью, блять. Как же прицел-то? На тебе, да. На, блядь. Все, пиздец, поиграл, да? Нет, живой. Давай, давай. Крашеный, давайте, давайте. На тебе. Наконец-то хоть какая-то стрельба. Что, тебя добить, что еще надо? Ты, блядь, перезарядка. Ёб, зарезали на. Давай спасай меня, блин. Медик. Медик. Ну чё, все, я ужил. Оружие ты где? Гранат хоть кинул хоть разок, да? Как разлетятся? Никак. Надо. Не, я не ожидал, что он справа пойдет. Я видал, здесь камни есть. Что-то подумал, не пройду. Ничего. Warm up, boys. Still got a ways to go. Давайте, парни, пошли дальше.
Хочу снайперку. Кто стрелял? А, это типа наш там нечаянно, да? Нихера себе. Смотри, они заныкались там, блядь. На тебя. Бежит, бежит, бежит. Как? Пошли в атаку. Блять, камни не пробиваются, да? Пиздец. Хер увидишь там что. Блять, а тут куда на где мои эти, блять, напарники? Что, не видел? Сослуживцы-то мои, блядь. Да, не вон где себя. Пропал. Убили, наверное. Где медик наш, блядь? Ёп. А, вон откуда он стреляет, блядь. Да хрен чек увидишь. Сидят высоко, блядь. Смотри, сколько сидит, а? Зараза, блин. На тебе, блядь, прям в ноги, блин. Ну. Это что, он поднял и кинул в меня? Не жить не надо. Не жить не надо, парень. Так это свыше, блядь. Нафиг лучше без прицеливания играть. Ай, 3 хп, пипец. Как дальше жить?
What are they saying? They said there's a truck coming. They're gonna move that gun. I guess that answers why he came along. Marines, rally up! So what do you keep moving? На, блядь, кто быстрее, да? Слушай, я не думал, что у него такая реакция охрененная. Давай, лечи меня. Вылечили, да? А, слушай, у меня птичка, наверное, должна быть какая-то, ну? А, что-то это не то. Это не аптечка. What are they saying? They said there's a truck coming. They're gonna move that gun. А, во, как лечиться, понял. Сейчас там взорвется. Пипец. So what do you think, Frank? Let's take it out. Tommy, you and Jimmy go left and take position behind those crates. I'll go right with the ruck. Willie, you stay here. Once we're in... Вот как он, блядь, в голову ему попал, и он не сдох, а? Не знаю. Это КС-ка, блядь, нихрена. Блядь, парень, уйди отсюда. Сука, сейчас отстреливается сюда, тварь. Из пистолета пострелять, блядь, по своему попал. Заныкался. А, мне взорвать надо. 5 секунд. Пипец. Поехали на тачке, че пешком-то идти? Ты же, блядь. Давай, спасай меня, врач, блин. Медик. Медик. Сейчас кто-нибудь добьет меня, опять нет. Тихо, тихо, они что, все сдохли у меня? Ну пиздец, не поймешь откуда. Где вот он? Вон он. Иди нахер. Надо спасать, товарищи. Ебать, не мать. Накинулся на меня. На, медик, собирай, лечи давай, блин. Сейчас товарищи так очурятся все, блин.
Медик, на. Jab by the crate! Лечить ты будешь? Okay, let's have a look. I'm here! Блять, я вообще не пойму откуда. А вон. Okay, let's have a look. Хоть блевать-то. Tommy, I've got enough for one more wound. Все, всех спасли. Все живы. Вот этого спасай давай. Иди сюда. Блювотины что ли лечит, блин. Careful, everyone. We're not out of the woods yet. Все, прошли. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, что-то глаз зачесался. К чему бы это? Okay, able team's ready. We'll go on my mark. This trench is just beyond the water line, so use grenades to root them up, but keep moving. Do not stop in the water, or you're dead. Here we go, boys. Там свои же, по-моему, или нет? А вон. Ага, блядь, свои. Я хочу автомат, а? Сесть, ложись, ложись. А вон откуда, ёб твою мать. Попал, нет. Блин, а вот кто-то же стреляет из этого. Блин, значит, мало патронов. Тут стреляет с каких-то автоматов или еще что-нибудь. Че, мы идем, не идем? Пошлите. По-моему, гранат упал, да? Тихо, я живой. Я живой, контузил маленько. Еще отделался. Могло было быть хуже. Пиздец какой-то. Как так-то? Вы что, идете там, парни, или как? А, они с первого патрона даже не подыхают. Тихо, 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 тихо. Не попади по мне.
Блять, по звуку опять граната была. Давай, иди сюда. Чё они там сидят один, я воюю? Это вообще это не дело. Что за корода? Ты где? Иди сюда, чего ты? На, улетелка. На, еще один. Прикинь, в башку попадаю, они не с первого раза умирают. Пойдешь ко мне? Иди сюда. Иди, иди. Игра, да? Да. Да блин, дай я прицелюсь. Чё, себя видишь? Или папа там? Еще один. Еще один. Ну, тихонько. Все, всех убили. Да, она мне сейчас подскажет. Мы что, идем или не идем? Вы что там? Идите сюда. Как ими командовать? Почему команда не выскакивает? О, решили прийти, да? Офигеть. К маме пойдешь? Или не пойдешь к маме? Пойди к маме, Вик, пойдешь? Не пойдешь? Да. Блять, засел он тут, а? Засранец. Иди деваться. Пойди оденься быстро. Я что-нибудь попаду по нему или нет? Чего? Солнышко еще? Он там нифига не стреляет. Я застрял. Я тоже так хочу сквозь стену стрелять.
По колючей проволоке пробежал. Да я уже так заражен. Слушай, блин, я боюсь. Вот я чего и боялся. Они в обратку чуть-чуть кидают гранату. Блин, давайте спасайте меня, парни. Свет, да? Лампочка? Да. Подсветка. Клавиатуру хочется. Ой, как не вовремя. Доставать? Подожди там. Так, меня тут на подмогу пришли. Давай, Вик, играй. Да. Да. Бьем их всех, да? Бьем? Пойду я в рукопашку попробую побить, а? Получится мне? Фига мне не получится, походу. Нате. Нате. Много тут врагов-то. Давай. Это долго перезаряжается. На, блин, получил, да? Да как так, блин? Зарубило. И в гонки будем играть. Гоночки лучше. Сейчас перезаходим туда в гоночки. Да, оставь. Сейчас это перезапущу. Так, давайте сейчас и трансляцию устанавливаем. Запущу через некоторое время. Через пару минут, надеюсь.